Good morning, madam. Okay. Today we are going to discuss tutorial 4.3, 4.4. So let's start our discussion. You can see my screen? Yes. Okay. Actually for question 12 okay. Awak tanya balik soalan 12 ni. Actually Media dah explain hari tu. Tapi tak apalah, hari tu ramai yang pergi vaksin kan. So Media repeat lah. Okay, let's start with question 12 question 12 ask to find if determinant ni determinant U V W A B C X Y Z is equals to 50 ni. Kat buku awak betul kan? Evaluate determinant U plus X for X 5A, V plus Y for Y 5B, W plus Z for Z 5C using properties of determinant. Okay. Disuruh guna properties of determinant. Okay. Kat sini kalau kita notice dia ada U plus X, V plus Y, W plus Z. So ada lagi satu properties kalau dia ada tambah ni, let's say pada satu kolom pada row lah, tolak ataupun tambah lah, minus or plus. Okay, you can split into two part lah. So for this case, U plus X for X 5A, V plus Y, W plus Z. For Y, for Z, 5B, 5C. Okay, you can split the first bahagian lah, the first part is U for X 5A, V for Y 5B, W for Z 5C. Okay, ni untuk bahagian yang pertama lah. Okay, then the second part is suppose yang kedua pula lah. So this one for first column it should be X, Y, Z. Second column is sama lah for Y, for X, for Y, for Z. And then 5A, 5B, 5C. Okay. Jadi kalau ada tambah tolak dia jadi macam ni lah. Kita pecah dua. Then after that, okay. Kalau tengok yang kita nak guna, suppose first column dia is UAX. First row dia is UVW. Dekat sini UVW pada first column. Dekat yang dia bagi is pada first row. So jadi from first column to first row, maksudnya awak kena transpose. You need to transpose first part ni. Jadi kalau kita transpose, determinant dia still sama lah. So jadi ni tak berubah. So just transpose, we get UVW, and then for X, for Y, for Z, 5A, 5B, 5C. Okay. And then untuk second row, ni Medan hanya terang dulu yang bahagian, explain dulu bahagian yang pertama yang kita pecah ni dulu. Okay. Then pada second row ni is for X, for Y, for Z. Actually yang kalau ikut original yang dia bagi ni, okay, dia bagi is A, B, C. Dekat sini for X, for Y, for Z. Dan third row dia is X, Y, Z. Kat sini third row dia 5A, 5B, 5C. So jadi kalau tengok X, Y, Z dengan A, B, C tu dia kedudukan dia terbalik lah, row 2 dengan row 3. So jadi kita boleh interchange between row 2 and row 3. So kalau kita interchange, how about dia punya nilai determinant dia? So kalau kita interchange,
antara row 1 dengan row 2 ni. So kita kena letak negatif kat depan. Kita akan jadi UVW. Yang ni kita interchange between row 2 and row 3. So we get 5A, 5B, 5C, 4X, 4Y, 4Z. Okay, kat sini kita letak negatif Sebab apa negatif ni? This is for interchange interchange row. Okay, and then after that kita boleh factor lah. We can factor dekat sini, second row ni dia nak ABC, so kita factor 5. And then the third row ni kita nak XYZ, so kita boleh factor 4. So then it's become negatif tadi yang interchange, factor 5 for second row, factor 4 for third row. So then we get UVW, ABC, XYZ. So this one, dia dah bagi dekat soalan iaitu 15. So then kita boleh ganti kat sini negatif 5, 4. Yang ni ganti dengan 15 ya. Okay, ni untuk bahagian pertama. Okay, and then bahagian yang kedua pula. Okay, yang bahagian belakang ni plus. Okay, kat bahagian belakang ni kalau kita tengok antara first column dengan second column. This is XYZ, this is 4X, 4Y, 4Z. Dia punya elemen dia lebih kurang sama. Cuma kat sini dia ada, for second column we have 4. So then we factor 4, we get XYZ, XYZ, 5A, 5B, 5C. Okay. So then we get first column dengan second column ni sama. So kalau sama ini identical, this is properties. Properties nombor apa? Ini kat show. Sekejap bila check. Okay, this is properties number 2 dekat buku awak number 2. This is identical row ataupun identical column This is identical column. Kalau identical column, determinant dia is become 0. So the automatic kat sini, this is plus 4 multiplied by 0 So yang bahagian belakang ni should be kosong. Sebab apa? This is identical column. Okay, dia sama ada identical column or identical row. Okay, so then belakang ni akan jadi 0 lah. So finally we get our determinant is negative 5, 4 multiplied by 4 multiplied by 15. So yang ni awak kira lah. Boleh? Ni negative 20 times 15 should be berapa? Negative 300. Okay. So this is for question 12. Kena guna dia punya properties. So awak kena buat satu persatu lah. Okay. And then we move to question 14. Okay, given A, we element negative 2, 1, 1, 3, negative 2, 1, negative 1, 2, negative 1, and B 0, 3, 3, 2, 3, 5, 4, 3, 1 show that AB is equal to 6I and deduce A inverse. So ada dua question, we have two question. The first one, we want to show AB, A multiplied by B equals to 6I and deduce A inverse. Deduce A inverse suppose from AB is equal to 6I. So first, okay, so first untuk 14, kena buat A darab B lah. So A, matrix A, negative 2, 1, 1, 3, negative 2, 1, negative 1, 2, negative 1, multiplied by B, 0, 3, 3, 2, 3, 5, 4, 3, 1. Okay, awak boleh guna calculator saja. Ada masalah tak nak tekan calculator?
Boleh tekan kalkulator? Ada masalah nak tekan kalkulator? Dia tanya ni. Tak ada masalah. Waktu ada masalah orang lain. I'm asking everyone. Okay. Yang lain okey tak nak tekan kalkulator? Tak. Okey. Okey. Kalkulator mana yang tak okey? Which calculator? Yang tak okey tu kalkulator mana? Yang mana satu kalkulator? Kalkulator besar. Yang hitam tu Okey. Sekejap Stop sharing. Okay. So kalau guna kalkulator yang warna hitam ni, kalkulator 570 ni, okay, nak tekan kalkulator, pilih mode. Yang ni. Pilih nombor 2 ni. EQM mat VCT ni, pilih mat ni, nombor 2. And then, nak masukkan matrix dia, tekan shift nombor 4. Shift nombor 4. And then dia keluar dim, edit mat. Okay, dim ni dimension dia. So katakanlah awak nak masuk matrix A. So pilih dim ni, dimension. And then ni matrix A, pilih 1. Tengok ni, berapa matrix dia berapa? Ni matrix 3 times 3. So M dia 3 equal. And then N dia 3 juga equal. A mat A11 ni elemen yang pertama, which is negative 2. Masuklah negative 2 equal, and then mat error pula. Okay. Tak tahu kenapa kalkulator ni jadi syntax error. Tapi kalkulator rhythm ni okey je. Kalkulator awak okey tak? Sebab ni 57 ms sama je. Dimension 1, 3 equal, 3 equal. Sorry lah tak dapat nak tunjuk kat awak, dia keluar syntax error. Madam pun tak tahu kalkulator yang Madam tunjukkan kat awak ni. Stop sharing. Mari dia tunjuk kat sini ya. Okay, tak nampak lah.
tadi bila awak nak masukkan matrix, awak pilih dimension A dia 1, M dia 3, N dia 3 kan. Lepas tu dia keluar mat. Tak nampak. Mat A1, 1. Awak masuk dia punya matrix. Dia tak boleh tunjuk lah ni. Sorry lah. Data ni tidak tak apalah, media tak dapat nak tunjuk yang tu. Tapi media nak proceed je lah, jadi buang masa. Okay, so ini kalau kita tekan calculator, just masukkan matrix A, lepas tu masuk matrix B. Kalau awak boleh try dalam buku actually ada tak dia punya manual? Ada kan? Dia baca lah. Suppose kena baca. So, masukkan matrix A, masukkan matrix B and then awak darab. Terus dapat AB sama dengan berapa ni? Sepatutnya dia mesti dapat AB sama dengan clearly kat sini 600 060 060 6. Kenapa? Sebab kita nak tunjukkan dia 6i. So suppose dia mesti dapat 600 060 006. So then we factor 6 and then we get 6i. So this is 6i. Okay. And then after that kita dah show nak deduce dia. So nak deduce dia from AB equals to 6i. Awak nak deduce A inverse. Jadi awak kena darab dengan to deduce A inverse, you must multiply with A inverse. Okay. Kalau nak multiply A inverse, suppose kena letak tempat dia betul lah. Sama ada depan-depan ataupun belakang-belakang. Okay. Let's say kat sini we have AB equals to 6i. So then let's say awak nak letak A inverse kat depan ni. So then kat sini pun kena letak P depan ya. Kerana location dia mesti sama untuk matrix. So then A inverse darab A, this should be I, B. Ni remain B lah. A inverse darab A is I multiplied by B. Then ni A inverse, ini constant lah. Constant boleh bawa ke depan. So dia akan jadi 6A inverse I. Ni constant boleh bawa ke depan. And then after that, I darab dengan B, matrix identity darab dengan matrix, we get B. This one is we get 6A inverse. Matrix darab dengan identity dia akan dapat matrix tersebut lah. So A inverse darab I is A inverse. So then finally, A inverse is equals to 1/6 multiplied by B. Ni pindah constant 6 ni ke sini, dia akan jadi 1/6 multiplied by B lah. So this is your yang kita deduce A inverse equals to 1/6 B. And then after that awak kena cari A inverse lah. Nak cari A inverse, substitute 1/6 multiply dengan matrix B. So matrix B is 0, 3, 3, 2, 3, 5, 2, 3, 5 and then 4, 3, 1 lah. Lepas tu awak darab masuk setiap elemen ya. Kena darab masuk pada setiap elemen ni. Okay, boleh darab masuk ni? Suppose 1/6 darab 0, 1/6 darab 3, 1/6 darab 3 sampailah 1/6 darab 1 lah. Okay, ataupun nak tinggal macam ni pun boleh sebenarnya. Okay, this is untuk question 14 lah. Okay, let's move to 15 lah. Yang ni soalan ni actually this is soalan tak tahu, soalan ni memang dah lama dah. Okay, given the matrix B, dia bagi this is 3 times 3 and B inverse, dia bagi B and B inverse. Find the matrix X
Equation asks to find matrix X such that B square plus BX equals to this matrix. Okay, so kita nak cari X from by using this equation dah. Kena guna B square plus BX equals to 644 ni lah. 644, 10, 8, 6, 8, 3, 5 ni. So starting with B square, this is 15 lah, plus BX equals to this matrix 6, 4, 4, 10, 8, 6, 8, 3, 5. Okay, kita nak matrix X. Jadi kalau tengok bahagian ini, kalau nak hilangkan, nak jadikan X sahaja kena hilangkan B. Kalau nak hilangkan B kena darab dengan apa? Nak hilangkan B ni? Inverse B. Yes. Suppose kena darab dengan multiply with B inverse. Okay. So sama macam case tadi. So yang ni kita letak di depan since B duduk kat depan. So then it's become B inverse B square plus B inverse BX equals to B inverse multiply this matrix. Okay, and then after that, for this part, this is actually B inverse multiplied by B multiplied by B. B square is B multiplied by B. Okay, so then B inverse multiplied by B, this is become I. And then yang kat belakang dia kita ada B, so IB lah. Okay, and then untuk second, B inverse multiplied by B. This is suppose I lah. So this one is IX. Belakang dia ada IX. So then kat bawah ni kita bawa turun IB plus IX. And then equals to B inverse multiply 6, 4, 4, 10, 8, 6, 8, 3, 5. Okay. Ni salih lah, salih yang dia tulis. Okay, and then after that, okay, kita dah dapat IB plus IX equals to B inverse multiplied by this matrix. I darab dengan B tadi Meda dah sebut. Identity darab dengan matrix, apa-apa matrix dia akan dapat matrix tu saja. So then this one, it's become B and this one is become X. So dia akan jadi B plus X equals to B inverse multiply 6, 4, 4, 10, 8, 6, 8, 3, 5. Then finally awak kena susun balik lah. Ini tambah, this is equation. So then awak boleh buat dia sebagai subjek, X sebagai subjek. Yang ini kalau pindah dia akan jadi tolak. So finally X is equal to B inverse multiply 6, 4, 4, 10, 8, 6, 8, 3, 5 tolak multiply by B. Matrix B is 0. Matrix B 2, 1, 1, 3, 2, 1. 2, 1, 1, 3, 2, 1. 2, 1, 2, 2, 1, 2. Okay. So then awak kena darab yang ni dululah. So yang ni awak kena darab. Kena darab B inverse, kena gantilah B inverse ni. Matrix B inverse. B inverse dalam kes ni dia bagi 3, -1, -1. Lepas tu Negative 4 to 1. Negative 4 to 1. Negative 1, 0, 1. Negative 4 to 1. Negative 1, 0.
1. Betul? Media sana betul? Okay. Multiply with 6, 4, 4, 10, 8, 6, 8, 3, 5. Tolak dengan 2, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2. So ni semua masuk dalam calculator. Awak masuk dalam calculator sebagai A, B, C lah. A, B, C. So dah awak ikut ni lah. Darab dulu baru tolak. Suppose kena darab dulu baru tolak Okay. So boleh kira ni. Kira-kira lah X-nya. Dia tak kira habis. This is for question. Ya. Madam, Ya. kenapa tak boleh buat macam algebraic macam B square tukar kiri kanan lepas tu inverse dia tukar? Inverse tukar apa-apa? Macam dia punya B square tu tukar B tepi macam matrix tu tolak B square lepas tu darab dengan B inverse. Tak boleh kan? Tak boleh. Matrix, okay, dia bukan macam kalau nombor kan 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2. Tapi kalau matrix 2 darab 5 tak sama dengan 5 darab 2. Dia macam tu. Dia macam A darab B does not equal to B darab A. Kalau kita kira lah. So that's why dia punya location bila kita nak darab tu dia kena letak tempat dia mesti semua sama tempat. Kalau dia darab depan. Kalau darab belakang. Dia tak boleh ubah. So katakanlah kalau awak nak ubah B square dulu. Boleh ubah B square. Contoh. Okay, soalan kita is B square. Ni satu lagi alternatif untuk awak lah. Okay, katakanlah awak nak ubah B square dulu. Boleh. B square boleh ubah. Dia akan jadi Bx equals to this matrix minus dengan B square. Okay, and then dia still sama awak kena darab dengan B inverse. After that awak kena darab B inverse ini. Sini kena darab B inverse, dekat sini pun darab B inverse. Cuma dia punya beza dia, yang ini kita darab dulu B inverse baru kita pindahkan dia. Yang ni pindah dulu B square baru darab dengan B inverse, tapi actually dia benda yang sama sajalah. Dia kena macam ni lah. Sama ada awak pindah B square dulu, darab B inverse, lepas tu atau or awak darab dulu B inverse baru awak pindahkan dia. Jadi tolak lah di belakang dia. Dia terbalik saja. Tapi dia punya alternatif dia dua ni je. Macam ni saja. Jadi mesti diingat lah. 2 darab 5 is equal to 5 darab 2. But kalau matrix AB does not equal to B darab A. Ini kena ingat for matrix. This is for matrix lah. Okay. Ni reminder pada awak lah. Okay. And then for question 16. Yang ni pun media dah terang hari tu. Okay. Show that A 2, -1, -5, 3 is a zero of polynomial FA equals to A square minus 5A plus I. This is plus I. Kenapa betul ni I? Hence, find the matrix A inverse and A cube. Okay. For question 16, dia suruh show that FA equals to A square minus 5A plus I equals to 0. Kita nak show A square minus 5A plus I equals to 0. Then mesti Main tak. siapa yang bercakap ni? Okay. A square minus 5A plus I equals to 0. Ni adalah 0 polynomial ya. 0 polynomial. So 0 matrix lah. For this case, suppose mesti dapat 0, 0, 0. 2 times 2. Matrix, 0 matrix. Okay. So then awak start dengan A square minus 5A plus I. Gantikan A, darab A. Matrix A is 2, -1, -5, 3,
Okay, Mary tulis je lah, tak sebut 2 negative 1 negative 5 3 multiply 2 negative 1 negative 5 3 minus 5 multiply 2 negative 1 negative 5 3 plus 1001. Okay, well, untuk selesaikan ini awak kena darab dulu. This one is supposed to multiply. After that awak boleh tolak dan tambah lah. So finally should we get 0 0 0 0. Jadi awak kira lah, bila sebut je dia akan dapat 0 0 0. Okay, and then yang Meda nak highlight adalah yang dia suruh kalau tengok pada soalan dia suruh kat sini, hence, dia ada hence ya, hence find the matrix A inverse A cube ni ada hence. Kalau ada hence maksudnya kena pakai yang ini. Kalau nak pakai yang tu, suppose kena pakai A square minus 5A plus I equals to 0. Ini adalah equation matrix. So jadi kita nak cari, yang pertama nak cari inverse. Inverse of A. So jadi kalau nak cari inverse of A, awak kena multiply with A inverse. Kalau nak multiply A inverse, kena tengok nak letak depan ke nak letak belakang. So let's say dekat sini A ni Meda nak letak kat sini. So jadi ini Meda letak kat belakang. So the whole thing ke semua tempat ni kena letak di bahagian belakang. Dia akan jadi macam ni. A square A inverse minus 5A A inverse plus I A inverse equals to 0 A inverse. Okay. Untuk yang first ini, this is A inverse minus 5A A inverse plus I A inverse equals to 0 times A inverse is become 0 0 matrix. So then this one A inverse, yang ni bahagian belakang ni akan jadi AI minus, yang ni pun samalah, this is 5I plus yang ni A inverse. Yang ni akan jadi I darab matrix A inverse is become A inverse equals to 0. So then awak kena jadikan A inverse as a subject. So then finally A inverse is equal to 5I minus A. AI ni akan jadi A lah. So bila tukar siap-siap lah. Minus A. Finally A inverse is equal to 5I minus A. So A inverse awak is 5 multiply 1001 minus A. A awak yang dia bagi 2 negative 1 negative 3 negative 5 3. Ni awak darab dan kira lah. Dia tak kira lah. Dia tunjuk jalan saja untuk awak. Okey, ini kalau nak cari A inverse kena darab dengan A inverse. Kalau nak cari A cube pula, if you want to find A cube, you should multiply with equation, our equation is A square minus 5A plus I equals to 0. Equation kita A square minus 5A plus I equals to 0. Okay, kita nak A cube. Kat sini we have A square. So jadi kalau nak A cube, should be kita kena multiply with A. So jadi let's say dekat sini dia letak lah. So then okay, untuk yang bahagian pertama, this is become A cube. Yang ini A darab ni constant ni boleh bawa ke depan. So dia akan jadi 5A square plus A darab I matrix darab identity. So dia akan dapat A darab 0 is become 0 lah, 0 matrix. So finally A cube equals to 5A square minus A.
Okay, boleh je kira pakai ni. Kalau tak, kalau ikutkan, kalau kita ganti, okay, kalau Media nak ganti lagi ni, ni boleh kira lah. Awak boleh gantikan A square ni. Okay, A square, kalau A square minus 5A plus AI equals to 0, jadi A square kat sini is become A, kejap boleh tulis. A square minus 5A plus I equals to 0. Nak A square sebagai subjek, so then it's become 5A minus I. So jadi kat sini 5A minus I minus A. Kalau kita ringkas, ini akan jadi 5A minus 5I minus A. Kalau kita ringkas lagi, dia akan jadi 24A minus 5I. This is your A cube. Okay, pada Media sama ada awak guna yang ini ataupun yang ini. Pilihlah yang mana-mana. So finally awak akan dapat jawapan yang sama lah. Cuma dia punya tak kira tu lah yang berbeza. Okay, so ni kalau yang ni dia senang lah. Pada kali 24 multiply 2 negative 1 negative 5 3 minus 5 times 1001. So finally awak akan dapat A cube dia berapa lah kat sini. So this is question 16. Then let's move to question 20. Okay, 20 yang first, given the matrix P and Q, find PQ, hence determine P inverse. This is similar to question 14. So jadi first awak kena buat PQ. So PQ, gantikan matrix P 1 to 1, 2 1 2, 1 2 2, multiply by Q 2 2 negative 3, 2 negative 1 0, negative 3 0 3. Tekan kalkulator. Masukkan dalam kalkulator. So dia akan dapat kat sini P darab Q three zero zero 030 003. Ni kena ganti masuk kalkulator. Dia nak tunjuk yang kalkulator 570 tapi tadi dia jadi make error. Kalau kalkulator silver Media boleh tunjuk, ada juga. Okay, let's say kalau Media guna kalkulator tak apalah, nanti next time lah Media buat. Okay, so then this one dia akan dapat kat sini 3100001 which is PQ equals to 3I. Okay, then after that dia nak suruh hence deduce P inverse. First kita dah cari PQ, dah dapat 3I kat sini. 3 times 10000100001, and then we want to determine P inverse tapi dia ada perkataan hence. Maksudnya kena pakai PQ. So jadi yang ini kita kena darab dengan P inverse lah. You have to multiply P inverse. Let's say Media letak kat depan. So then it's become P inverse darab dengan P. This one is become I. Q equals to, this is 3P inverse I. And then I darab dengan Q is become Q. P inverse darab I is become P inverse. So then Q equals to 3P inverse. Finally, we get P inverse is equal to 1/3 Q. So yang ni lah awak punya P inverse. So 1/3 multiply Q. Q awak adalah
2, 2, negative 3, 2, negative 1, 0, negative 3, 0, 3. So this is your P inverse. Boleh darab masuk darab masuk. Dia tak tunjuk darab masuk dia. You can expand or multiply with every element with 1 over 3. Okay, so ni untuk soalan A. This is for question A. Okay, and then for question B, the following table shows the quantities kg and the amount paid RM for the 3 type of item bought by 3 housewives in a supermarket. We have sugar, flour, rice. Okay, ada 3 person. We have 3 housewives, Aminah, Malini, Swilan. Okay, the price in RM per kg of sugar, flour, rice are X, Y, Z. So maksudnya this is X, this is Y, this is Z. Form a system of linear equation. System linear equation from the above information. And write the system of linear equation in the metric equation AX is equal to B. So jadi first kita buat dia punya system of linear equation. So this is clearly we have 3 housewives. Maksudnya one housewife ni akan jadi one equation. This is equation 1, this is equation 2, this is equation 3. So then Aminah, let's say Aminah, the first equation. This is 3x plus 6y plus 3z equals to 16.50. And then the second one for Malini, 6x plus 3y plus 6z equals to 21.30. And Swilan, 3x plus 6y plus 6z equals to 21.00. Okay, this is your system of linear equation. Then we want to form matrix AX equals to B. So AX equals to B from this system of linear equation. So we get A 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 6 multiplied by X. X is X, Y, Z equals to 16.5, 21.3, 21. This is your B. Okay, and then yang ini, soalan ni awak kena relate dengan A. Awak kena relate dengan soalan A. So relate A adalah kat sini we have P inverse equals to 1 over 3 times 2, 2, negative 3, 2, negative 1, 0, negative 3, 0, 3. Okay, kalau tengok pada soalan nombor 2, rewrite AX equals to B above in the form K PX equals to B. Okay, awak kena buat dia lah K PX equals to B. So maksudnya kat sini nak dapat P kat sini, P awak is 1 to 1 kan. Kat sini 3, 6, 3. So 1 maksudnya awak kena factor 3. Kat bawah ni kalau awak check, suppose 2, 1, 2. So kalau kita factor 3, this is 2, 1, 2. Yang bawah pun sama, kalau kita factor 3, we get 1, 2, 2. So then untuk part A ni awak kena factor 3. So this part, we factor by 3, we get 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. X, Y, Z equals to 16.5, 21.3, 21. Okay, so this is KPX equals to B. Okay, and then where A is equal to KP, P is the metric in A and K is a constant. Determine the value of K, hence find the value of X, Y, Z. So dia nak suruh cari K, nak cari X, Y, Z. Okay, so then kita ada kat sini, this is 3PX equals to B. So then we want to find K, dah tahulah kat sini K is equal to 3.
Okay. Then we want to find X so jadi kena darab dengan P inverse. Okay. By using inverse matrix, we multiply with P inverse. Let's say P inverse 3px equals to P inverse B. So then ni constant boleh bawa ke depan. We have 3P inverse Px equals to P inverse multiplied by B. Then P inverse multiplied by P is I. So then we get 3Ix equals to P inverse B. And then I darab dengan X is become X, 3X equals to P inverse B. Finally, X equals to 1 over 3 P inverse B. Tu ni lah awak punya X lah. So jadi gantikan X dengan X, Y, Z 1 over 3 multiply by 3. Tadi kita dapat P inverse kita 1 over 3 P kan. So jadi this is 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2 multiply 16.5, 21.3, 20. Okay, so finally ni awak kira lah. Kira dia dapat satu matrix ni. Dia mesti dapat mesti dapat 3 elemen kat sini lah. 3 elemen column matrix. Okay, boleh kira ni. Media dah terlebih masa, sorry ya. Okay, so jadi kita berhenti pada question 20 lah. So next class kita continue dengan 22 dengan 23. Okay, so untuk next class, madam nak berbetul sikit lah UPS, pre-UPS tu madam nak tegur sikit. UPS awak minggu depan hari Selasa, hari yang sama ya, waktu yang sama. Okay, itu saja. Terima kasih semua, sorry. Thank you, madam. Okay, Thank you, madam. alright. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.